on Thursday, the 17th of July. You're listening to Coffee Time with Peter Gomez on West Coast Radio. Our guest is Dawda Njai, but you and I know him as Pa Njai Girigara. That's that, yeah. All right. So you supported Bibi Darboe, you supported Yaya Jammeh. Of course, Yaya Jammeh would eventually... And Peter, yes? That's the time I decided that I will fight Yaya Jammeh. Oh, oh, yes. And I fought him very hard. Peter, it cost me... How did you fight him? Okay, nice story. I decided at the time to reconcile with Ousseynou Darboe. Oh, reconcile? Yes. Well, before reconciliation, no. how did your relationship let me come to it. Okay. You know, Jammeh and Darboe were cat and mouse. Yes. Sorry to use those Yes, Hajamus. those words. Hajamus is okay. So, I went to Darboe. He was very happy. By the way, he's listening. He's the biggest. He's listening. He's the biggest fan of Coffee Time. Maneko koto munema maneko kid nañ ko xeex dina bokk ci xeex bi because dafa laal suma ego te defuma ko dara tooñu ma ko. And then I and Darboe started working. How? How did you work? You were just sponsoring his activities or what? Yes, okay. Some of it, of course. And then Chila decided to contact late Pandiri Mbaye of Freedom Radio and started working with him as well. And I wrote many articles for Freedom newspaper under the title Bakari Bojang. Okay. Under the sobriquet. Okay. Pseudonym. I think many people who used to follow Freedom used to read those So articles. Bakari Bojang was Panjai Girigara. Exactly. Hanga, if you refer back to what I said during my revolutionary activities in the US and studies, Nkrumah daf ñu jàngal lu bari. Nga Handbook of Revolutionary Warfare. You read that book? Maybe you didn't read No, I didn't. Okay. Yeah, mbiri revolution daal ñun musuñ ci bokk. I read. ñun laabee lañ bëgg ñun laabee lañ bëggoon a nekk ñu mooy yoon bi waaw. Nkrumah lañ. And then I contacted Pandiri and I said, look, Pa, yow yaay the biggest voice against Jammeh. And thank God you are not on the ground, so you don't run too much risk in talking about what is happening in the country, and you are doing a great job. But from now on, we'll work together. And I used to talk to Pa regularly, almost twice a week or more. Pa never saw me, I never saw Pa. Oh, really? Yes. Baby mo gaañu musu ñoo gisante. Date why? I swear to Almighty God. Go dewma America. Dewma America be freedom started. Be, Beko yàlla di jël. Beko yàlla di génne. After the when we removed Jammeh, I would have to say we. Peter, is a long story. I can narrate this story for hours and hours. I think they're doing MTB in a program. Because it will be good for Gambians who is Panjai Girigara, really. Because you believe that I'm businessman, like, well, politician, businessman, munge support. That's it. It's deeper than that. My work is deeper than that. Te ñu bari gisee nañ ne politician ba da nga yàlle ci diggante parti yi te mu ngi ànd ak kii ëllëg mu ànd ak kële. waaw xam nga ñoom noonu lañ ko gisee ñun Nkrumah daf ñu bàyyee a mission, the total unity of Africa under one single government and one military high command. Okay. All right. ñu dellu ci looloo tax mais ma tëj foofu. ñu bari di ma gisee as pan-Africanist parce que léegi I don't talk about Gambian politics. For 1 year, I didn't talk about Gambian politics. In fact, for 2 good years. And people were asking me, what are you doing? Why are you not saying the events and the Gambian? I said, no, because Gambia has no problem. I'm in Senegal with Pastef.
maa ngi dégg sa last audio bi. That's another story. Xam nga Pastef, I will not dwell much so that I let you lead your interview. In 2016, Usman Sonko came up with a book called The Solution. And he launched that book publicly at the Place de l'Obélisque in Dakar. The public was there. All journalists were there. He presented the books and they asked him questions about his books, about his book, and his political ambition. From then on, I said, Benin revolutionary kidnap ko japale. And I try to, get close to Pastef, though not openly. Because am na leneen lu ko waral, Peter. Xaaral taxaw foofu tuuti. Gis nga Macky Sall, président ex-président bu Sénégal, daf ñu jàppale. Daf ñu jàppale ci xeex bi pour ñu génnee fi Yaya Jammeh. Man xam naa ci dara. Because daf ñu boole woon ak benn nitam ku ñu ooyee Omar Top, maybe digg nga turam. In 2016, 2017, people are talking about the 300,000 cards that were burnt at the APRC bureau. Xale yi ko taal gisuma leen waaye bañ escape ñëw Dakar man maa leen luweel kër di leen jox lu ñoo dundee ba ñëw ñëpp si Gambia. And Sidi Cissé, the administrative secretary of NPP, is my witness. Lu bari ci loxoom la jaar whilst I was in Dakar. So revolutionary activities yooyu yëpp dañ ko daan def. It's beyond politics per se. Ok. waaw ñu dellu gannaaw tuuti nañ dellu gannaaw léegi. ci nag ni nga daan liggéeyee ak Ousseynou Darboe. ak ndem si yàlla si. Panderi Mbay. waaw. so loo daan. waaw Ousseynou Darboe. waaw. xam nga dama demoon self exile. parce que after that incident. mooy ba nga demee Bamako is it. non boobu fekk man demuma Bamako sax pour toog. dama fa demoon pour liggéey. because time boobu maa ngi doon liggéey ak Sonatel. the Sonatel group in Sénégal. ok so biñ amee a GSM license in Mali. dañ ma mandate pour ma ànd ak the new managing director in Mali. because dama xam Mali. I was the honorary consul for Mali for 15 years in the Gambia here. So xam naa authorities yëpp yi fa nekkoon. So ma dimbale ko ba mu set up and have the network up and running. And then my mission was over. Okay? Then bi ma ñëwee ma continuer ak ñoom Panderi. Then Ousseynou Darboe dama daan dem kiram ñuy waxtaan casually nii dénk naa ko sax ñaari cases court cases or something like that. In fact Peter dama bëggoon nga may ma waxtaan ak if you permit me ma waxtaan ak président Adama Barrow suma xarit dama ko mere. da ko mere. waaw. tey dama ko yóbbu in the public court because dama am benn soxla boo xam ne ci suma xol la nekk. xam nga yow tey sa jabar is half of you. dëgg. ok. dëgg. suma jabar dafa am problème ak banque bi Mega Bank. She was appointed the managing director of Mega Bank. bi ñoom Barrow ñëwee ak coalition bi ak ñoom Ousseynou Darboe ñu daaxa ko. yeah. xanaa Ousseynou ma laaj Ousseynou mu ne ma du man Barrow la. ok Barrow ne waxuma ne Ousseynou la de waaye mu ne ma we will sort it out. dañ leen yóbbu court suma waaye daf leen yóbbu court. ok so Barrow ne ma non lii il faut ñu seet ma ne ko
let us get out of court and have a consent judgment. Wax ji jeex ku nekk doxi soxlaam. Mu ne ma that's a good idea. I will see to it that it's done. Dara xewut. Noa, the governor of Central Bank, defu ci dara. Te time boobu noonu Central Bank ñoo amee woon Mega Bank biñ ko jëlee from the Nigerians. So ne Noa yaa ngi miin Bua. Bua mu ngoog. Ok bii damaa tudda tur de. So ba loolu happen te xam nga suma wife xam nga kana ko recruit. Yaya Jammeh. Pa yow tam fa la problème xam nga lu tax fa la problème bi nekk. xam nga lu tax Déedéet. because she is an institutional memory of the bank since the BICI days. Okay? And she has a PhD in fiscal studies. Xëy na school bi Lamine Mané UDP di xulo University of Grenoble. Foofu la jàngee. te ñoom ñoo leen fa jiitu ñoom Sidia Diatta ñoo ñëpp ñoom Ami Jaraak ñoo ñëpp University of Grenoble lañ jàngee. Okay. So ñu recruté ko from Dakar mu ñëw Banjul. Okay? And then the episode of Eben Thomas, not Eben Thomas, the managing director of BICI. Naka la tuddoon nga jégal ma de I should not have forgotten his name. Thomas la sant. Waaw nañ dem rek. Okay? So suma wife nekk fa at the bank, and then the managing director of Dakar had a problem with the bank here. Dafa bëggoon a daaxa Mr. Thomas. Guys strike, and my wife nekkoon ci strike bi because you know I mean feel na ne liñ bu pare woon a def David. No, it's not David. David is the younger brother. Okay? Was not fair. So mu join lifin bi naka la tuddati strike bi ñu daaxa ko. Okay? Waaye daaxa bi soriwut. He was back again. So nekk ci banque bi bañ jaay ko a Mauritanian bank. Okay? ñi jógee ci Mauritanian bank bi Mauritania jaay ko the Nigerian bank ci lañ change name bi to Mega Bank. But then gaay foyantoo bank bi bugg a daanu Central Bank jël ko over mooy li Bois doon wax noonu. So biñ ko jëlee over ñu ne kan moo mun a really run the bank pour redress situation bi, at least bring it back to the positive, level. ñoom ñëpp ñu ne suma wife. And Jammeh approved. Seetut ne àndaatuma moom or anything of that sort, but he approved the appointment. So suma wife nekk fa be tuuta xaaral rek may ma rek. Because bi I'm speaking to my president. Waaw no dama am nga da nga mention Bua rek. Waaw then ngay wax Jammeh approve. Because bi Jammeh ko approve. waaye Bua nekkutoon governor. No, Bua nekkutoon governor. Okay, dama bëgg a waaye ba ñoom Darboe ñëwee ak président Barrow dañ remove suma wife teg fa somebody else. And foog naa sax I think ne kiñ fa teg jarbaati Darboe la. xam nga time boobu tamit gaa ngi amoon problème with Central Bank. am na ñu bëri ñu génne woon time boobu ñoom Basiru Njaay and so many other people. I tend to forget names. But bref, why I said dama mere Barrow dama wax ak moom in private mu ne ma nañ ko régler 2 years régler wuñ ko. This happened in 2017. 2019 mu waxtaan ak moom privately mu ne ma ca digga dama ko suma xel la ci génnoon waaye dinañ ko régler wuñ dara. The third time happened not too long ago, maybe a year ago, and thank God there was a witness. Man moom ak I think is the secretary of the cabinet and so
ma remindaat ko dafa lifin sax you know mu ngi fogoon ne loolu jeex na bu yàgga xaajuta jeex soo mu ne sector bi take note of this I want this thing to be sorted out ba tey dara te man personally amoon naa problème ak government loo xam ne man maa téye lengay you remember when they were selling the lands of Brufut Heights in 2003 it's a long time ago guy allocated my land and I bought 2 lands time boobu noonu it was $750,000 it was $375,000 per piece of land. It was a lot of money then. Maybe the dollar was about $20-something, yeah. Okay? So affaire bi di drag. Be, you know, ñu bëgg a reach a level boo xam ne bu ma ko yóbboo court dafa nekk naka ko legal défini des OS over 10 years you cannot take it to court or over 15 years you cannot take that matter to court so bi mu gisee ne ñu ngi aaga level boobu ma yóbbu leen court Brikama court ok waa GT board ñu ngi maa déglu ministre Ba mu ngi maa déglu several GT board MDs jaar nañ fa so ma leen yóbboo court nag ñu ne this is getting serious. But then I accepted a consent judgment between us and me. Because mënatuñ maa jox land at the Brufut Heights joxe na yépp ñu ne ma léegi dimbale ñu rek you are right jot nañ sa xaalis joxuñ la land yaa nekk ci digga waaye day foog nga dimbale ñu nga accept ñu move la to Tanje. Imaginal Brufut Heights to Tanje. Sorry na why soriwut. Ma nangu ñu dem through a consent judgment and case closed. Waa lu tax Jammeh mënumaa defal loolu ci suma jabar. Jammeh nda Baro. Sorry Baro. You know ak Central Bank. Loolu drag nañ ko ba léegi jaay nañ Central Bank. They are new owners. Central Bank has jaay nañ Mega Bank. Mega Bank, sorry. No dama merde. You know, I'm sorry to say this. I'm speaking to the public. Yàlla bu kenn mën a jaay Central Bank. Waaw waaye suma xaaf la. Moom sax léegi you know daf ma dee gisee man non mënuma understand. waaye xam nga ne dina la mere parce que yéen da ngeen waxtaan privately. Exactly. yaa ngi ni indi waxtaan bi public. dama ko indi in public. xam nga loolu moo nekk problème mi Jomaay Faye ak Ousmane Sonko. wax jooju ba léegi mu ngi on. ne. ayoo tamit yaa ma ko gën a xam. déedéet man gënuma laa xam dara de. wax nañ in private ñaari yoon. waaw. and I even brought a witness. Nothing has been solved. man Jomaay ak. and then Jomaay ak li ñii laay wax loolu mooy problème bi di. so he decided to go public. moom Ousmane Sonko. tey moo tax Pa Ndiaye Girigara decided to go public. ak brodam Adama Barrow. ndax nag ñu really solve this problem once and for all. yaa ngi jàppale Adama Barrow. ba fi tey am date. parce que wax na ne 2026. dina taxawaat. 2000 gannaaw bu mu la defee lii nga xam ne métti na la ba ngay ñëw ci. public platform bi di ko joytu. maa ngi koo jàppale ba tey. di yaakaar ne. waaw because man duma dee mix issues. that much. lii opportunity la rek because xam naa ne ñu bëri di déglu West Coast Radio particularly government and all politicians so baax na ma wax ko. so di nga ko jàppale ñu am ci saafara. waaw su ko defee léegi su winee mu def sa jabar ci dara. Mega Bank non ma suma jabar retire na bugaatul dara. suma jabar mag la. nit ñaa ngi retire suñ ko defee ambassadeur dina jël. non ambassadeur to Washington. non du liggéeyal ci government. bugaatu loo daal man for example. Barrow defal na ma teraanga yu bari personally. he appointed me investment advisor with a diplomatic passport. Oh wow. Yeah. And recently he appointed me member of the board of GRA. Oh yeah. So gis nga. loolu is just an issue boo xam ne mun nañ koo resolve.
because man li ma koo ñaan mooy consent judgment ñu génne ci court bi te mun nañoo am loolu seen lawyers ak suñ lawyer toog waxtaan trash out this thing and draft a consent judgment case closed moo gën mu nekk foofu noonu ak in the courts. ñaata at la fa defagum. almost since 2018. oh wow. dafa yaaga. 7 years at least. 7 years fa yaaga. te comme man ni ma la ko waxee nii defal naa leen di seen taraanga consent judgment. with the Brufut Heights. ok so Yaya Jammeh mer loola. waaw nga dem reconcile ak Darboe. waaw waaye léegi reconciliation boobu nu mu mujjee parce que léeg-léeg ñu dégg nga. sànni ay xeer. good point waaw good point. suma episode ak Darboe is very interesting. From 2006 ba 2016. mbuuroo soow lañ woon. fukki at man maa Darboe. loolu ànd bu yàgg la. ànd bu yàgg la. te ànd bu yàgg rek dëgg la. loolu laa bëggoon a wax ànd bi waroon naa déggu waay. léegi. loolu ba mu xapunee yëpp a ngi jógee ci suma wife to tell you the truth liñ def suma wife neexuma. ma dem ci Darboe mu ne ma baro tamit ba léegi defu ci dara soo xam nga waaye loolu taxut ma tàggoo yóbbal ak Darboe Ousseynou Darboe. waaw lu waral tàggoo yóbbal bi. xam nga man dama dee xool the model of governance of a leader ok ñoom Darboe bi ñu jëlee over gis nga pirim param bi ñu def diggante 2016 17. ñoom Darboe bi ñu jëlee over fan. waaw xam nga coalition la ñoo wax. let me tell you an anecdote which will make you laugh and your public. xam nga GDC laa doon àndal. Mama Kandeh. waaw time boobu noonu. ok so ñoom James Gomez Moussa Dramé ak some other people approach ma. ne naa bàyyi GDC ñëw àndaa ñoom ci coalition bi may leen ñu ne ma waaw ma ne leen ok may leen ma ne waxtaan ak Mama Kandeh ma ne ko lu tax duñ dem join coalition bi mu ne ma paa bu ma fi jógee rek gis nga ñi ma àndal ñi ma toppa fu mu nekk ñoom ñëpp APRC lañ jógee in their large majority they will never agree ma dem di join the coalition where Adama Barrow is the selected flag bearer ma ne ko yee mu ne ma waaw ma ne ko ok yow dégg naa li nga wax waaye can you convene an executive meeting executive bi nekk Gambia yépp nga oo leen ñu am a meeting ma laaj leen man li ma leen bugg a laaj mu ne ma no problem and he convene a meeting Kairaba Avenue fii lañ ko defee and then mu introduce ma man benn question rek laa leen laaj ne leen lu tax duñ join coalition bi xam nga luñ ma wax. déedéet. non man leen lu tax ñu ne ma ñun duñ mun a ànd ak a UDP candidate in the person of Adama Barrow where the coalition mbuba la sol au déet ñun UDP lañ gisuñ coalition. UDP la case close lan laay tontuwaat these people were from APRC they were not happy with Jammeh and Mama Kandeh who was an APRC MP for 2 terms bu leen fàtte loolu. waaw déedéet fàtte. so Mama Kandeh xamante na ak waa APRC ok so biñ ma waxee loolu ma ne ñii they are right jaral na leen sax ñu dellu ci Jammeh dan dem di join coalition bi and then I went back to ñoom Moussa ñoom James ak yooyu yëpp ma explainal leen ma ne leen lii nii laa demee léegi stratégie bi mooy bàyyi leen man ma ànd ak ñoom. since door naa ak ñoom already ok ñun at least Jammeh's vote la ñoo pull
yéen as a coalition li ci des ngeen jël ngeen compete ak Jammeh wàññi ci Jammeh dooleel gaay waaye seetal even with that strategy ñaata votes la Jammeh rawee Adama Barrow 70,000 o ñaata votes la Barrow rawee Jammeh 17,000 xam nga ñaata votes la kii puloon Mama ñaata la amoon very close to 100,000 so moom moo daaneel daanaka of course moom moo daaneel Jammeh waaw ak yi lakka ci bureau bi da nga bëgg ma expand ci boobu tuuti tey bési waxtaan la waaw brosse naa foofu tuuti rek waaye li gënoon a am solo mooy because dafa am series of incidents yoo xam ne few soldiers who were really disgruntled ñu ngi ko doon lifin including lakka benn petrol station if you remember ñu wuñeeku tuwaat bugga lakka I think fi Jammeh paagoon his many vehicles cars foofu nag la gars yi change strategy ñu ne okay instead of doing that because these are assets and so on ñun xamoon nañ ne a lot of people dañ daan jógee Casamance di ñëw di vote si on presidential elections only xamoon nañ loolu waaye duñ daan ñëw parliamentary only presidential elections and time boobu noonu li ko wone mooy gis nga bu elections jotaan danga leen di gis ñu ñëw ñu dalal leen ci hôtel si yeeg school si yeeg because they don't live here. They are not Gambians per se. Okay? So big guy discourse about that. You know, okay, léegi fekk Ablaye Wade, president of Senegal, mu njëkkaa door moom la njëkkaa inform mu ne ok kon léegi bu gars yi di ñëw bu gars yi voté bay deelu dañoo seet seen finger si bu amee indelible ink ñu ne la génneel carte bi ñu door di def loolu di génnee carte si here at Siliti Jiboro ba about 1,000 plus den gars yi koolante ne ñii ñëw ñii bu war a ñëpp si nañ bàyyi carte si Gambia so carte yooyu lañ jël nag dajale ko in boxes yóbbu ko APRC bureau booy si taal ko waaye li strange mooy xaw ma lu tax Jammeh yëgut loolu waaye kenn informe ko te time boobu Pa Bala Jaxumpa was there with Jammeh ok ak ña fa nekkoon ñëpp parti bi because parti bi ñoo responsible ñoom ñoo jël carte si denc ko at di bureau biñ ko lakkee foog naa kenn informul Jammeh looloo tax bi élection si passé mu yuuxu where are all those 300,000 cards xam nga Lamin repeat na di same lu am la déedéet moom kay moom kenn foofu nag kenn weddiwu ko waaw gis nga foofu nag ci lañ dooree discover boys yi I call them soldiers they were about 11 or so ñu jàpp ci kenn rey ko waaye ñi ci des yëpp escape nañ to Dakar